¿Y usted es el papá? ¿Y usted es el papá? Sí. Sí. So that's Dad. I was instructed. You gotta speak loud. Okay, ladies and gentlemen, I have done it. I have found a local artisan that specializes in the production of lead-free barro. We've had a chance to talk. He's explained the process. It's a little more involved than I had initially thought. Let's meet him, and he'll educate us all on what's going on here in Mexico. Okay, everybody, I'm here with José. José, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Okay. Mi nombre es José Cándido Valdivia. Nos dedicamos a la elaboración del barro libre de plomo. Somos la cuarta generación trabajando en la familia. Pues ya tenemos algo de tiempo. So he said his name's José Cándida Valdivia. We're here in Tonalá, Jalisco. He is the fourth generation to work this kind of artisanal work, so they definitely know what they're doing. ¿Nos puedes enseñar el proceso y cómo es que logran hacer el barro sin plomo? Okay, las piezas sí. Les mostramos poquito del taller. Sí. Vamos al área del taller. Sí, vámonos. Aquí tenemos exhibido algo pues de la galería. Sí. I just said if he can show us how they achieve the production of the lead-free barro. He said sure. He mentioned that we're here in the gallery. There's a couple things out here. All right. And we're going to head over to the shop and see where the magic's made. All right, folks, so sun's going down a little bit. We're going to be quick, but what Jose is showing me here is the raw material that's used and what we start with, which is the barro straight from the earth. A ver. Aquí vamos a tomar una porción, una parte de lo que ahora lo fuimos a extraer directamente de la mina. Es uno de los tres tipos de barro que nosotros utilizamos. Okay. Ahorita vamos al área del taller para mostrarle los otros. Okay. Jose says this is one of the three types of barro that they use. They got it right from the mine. ¿Se saca de una mina? O sea, ¿está debajo de la tierra? Sí. Okay, so I did not know it is mined from underground. This is one of the three types that they use, and this is what all these items start with. ¿Y esto no contiene plomo? Aún no. No. I asked him, and this earth mineral does not contain lead. He said, nope, still not. So this is natural. So we'll move on to the process and see at what point starts the bad news. So this is part of the shop, most of the shop, and we're taking the raw material right over this way. Here we have, what's been explained to me, are the three ingredients of the barro. Son los tres ingredientes para hacer una sola mezcla. Three ingredients that lead to the production of what we do. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Aquí tenemos el barro tieso, le nombramos. This is called barro tieso. Es un barro muy duro para romper. It's hard to brittle. Esto nos va a aportar a nuestras piezas la dureza. Okay, and that what's make the pieces hard, okay? Por aquí a este lado tenemos el barro rojo. This is red clay. Igual se extrae de la mina hacia el natural. That's brought from the mine. Este sí tiene su color más uniforme, le nombramos rojo. Okay, por el tono que tiene. Sí. Estos dos se van a moler en una trituradora. So they grind that up para obtenerlo parecido a este. To make a dust like this. ¿Y esto qué es? Este es otro tipo de barro. Este es un barro negro. That's a black. A la hora de humedecerlo, that once you get it wet, de color que la mayoría lo conoce como barro negro. Oh, so it's black color. Got it. ¿Sí? Okay. Y esas tres ingredientes hace la materia prima que ustedes manejan. Así es. Sí. Okay, so these three ingredients make their raw material to later make all these items over here. So then what we have is these items are tossed into this rolling bin along with se meten las piedras para molerlas. Para molerlo, para triturarlo. Okay, so the rocks, that's what rolls around here and grinds it up. This whole thing is tossed in there with a bunch of rocks, spun around, y se hace este polvo, un polvo así.
Sí. So then it makes a polvo, y de ahí quitan las piedras, sí, y ya pueden trabajar la materia. El polvo. Okay, so they toss, esa es la mezcla. Este es uno de ellos. Okay, it's one of the 3 parts. Sí. Toss it in there. They put the rocks, get it around to get a powder, which de ahí agregan agua. No, de ahí pasa al área de un cernido. Un cernido es pasarlo sobre una malla fina, okay, para que caiga el puro polvo. Okay. Todavía las arenas que miramos, estas arenas, todavía se eliminan. Okay. Tienen que eliminar. So after they grind it up, then it's tossed through a screen to get a really fine dust, and all these little pebbles, those are extracted. Okay, muy bien. El material está molido, ahí en el molino, lo extraemos aquí, a esta malla. So once we're all ground up, we got a thin, very fine sheet, even screen. El cernido. And they work it through. Es un aproximado de 35 bultos, 35 costales, lo que se hornea. They got about 36 of those they do this to. And they just work it through, leaving the larger rocks. Aquí en la parte de abajo, si se logra ver en la cámara, va cayendo el polvo. And that is the fine dust. Y eso es la materia prima. Eso ya es parte de la materia prima. That's part of the raw materials. Recuerda que aquí estamos sirviendo solamente un tipo de barro. Falta integrar los otros 2 tipos de barro. Okay, so this is just the making of one particular type, pero el proceso es igual para todos. El proceso es igual. So this is how we make one of the 3 types of clay, but the process is the same to get that to a fine dust. Entonces aquí, este es el que ya está cernido. Este ya nos va a servir para hacer la mezcla. And that si lo miramos junto con este, we can see the difference. This is the finished product. Oh, it feels like a flour, and this feels like rocks. Oh, sí se nota la diferencia. El tema de hacer esto es porque si nosotros dejamos estas piedritas, he says if we leave these rocks, a la hora que la pieza se hornee, en las piezas van a brotar. Okay. Ese le nombramos nosotros la arena del mismo barro. Pero cuando toman temperatura estas, se hace un granito como si fuera una burbuja. Okay. Se queda en la pieza. These bubble when cooking it. So that's why they have to make it a fine powder, because these will bubble and pop and make little holes inside the clay. Y eso va a hacer que nuestra pieza tenga menos calidad. And that means it's a lower quality in the surface of the clay. Okay. Muy bien. Anteriormente, todo el conjunto del material, esto es muy poco, pero el conjunto es casi toda esta área. It says typically, this is a small demonstration, but typically this whole area is filled with this. Se hace, damos un cajete. Oh, look, everybody, I know this technique. Some of my plumber buddies might know this. There's a couple people out there that know this technique. Very Mexican. Learned it down here. Let's check it out. Una vez que integramos el agua, vamos a ir haciendo la revoltura. Anteriormente era de la manera en que lo hacían los antepasados. Es de la forma como lo hacían. This is how the ancestors did it. Learned skill, inside information. That's exactly how I mix my concrete when floor breaks in the plumbing. Exactly. Some things you do with not knowing why, and then you learn. This is the ancestral way to mix this material. My mind's a little blown. Aquí ya va tomando la mezcla. So that's how it goes, turning into the actual clay that is used. Un poquito más de agua. Se le va integrando el agua conforme lo va pidiendo.
para hacer la mezcla. Después, antes que lo hacían con las manos, cambia la forma de hacerlo, que para evitar el cansancio se hacía con los pies. Okay, so Descalzo, he said also pisándolo. you can step on it when your hand, you know, when you're as it went developing the skill. So it's done either by hand or, you know, if your hands get tired, then you can start to step on it. Así es. Entonces mira, aquí ya es parte de una de las mezclas. ¿Y esta mezcla cuál es? Este es el barro natural. This is puro barro. Okay, this is raw. ¿Y de los tres tipos se llama barro natural? Sí. Okay, so this is natural clay, and that's the texture that it's a very fine mix. Entonces, ya que está todo amasado, que son cantidades grandes, So once it's all mixed in larger quantities, vamos haciendo unas bolas. yep, they make large balls. Esas bolas se toman a peso. Yep, they pick them up Recorremos hacia este lado. and they head over here. Y aquí formamos un bastón Okay, completo aquí. they make a whole big tower right here. Esto que está aquí This right here, eso es lo que queda de un bastón grande. es resto por lo poco que nos ha quedado de los 36 costales que se hicieron Okay, esa vez. they made 36 bags of that, and that's all that's left as they make these batches. Entonces este está aquí. This big old huge snowman of clay. Después Okay. eso, a otro día se deja reposar You let it sit for a bit. y de ahí nosotros vamos tomando porciones They take little sections of it. conforme conforme las piezas que se van a realizar. Yeah, according to how many. En este alambre nada más That's es just a wire, cortar. and they'll take a piece, couple pieces, couple chunks, and then they'll. Hacemos el amasado porque una vez que se apila aquí se torna duro, Okay. se torna macizo. Uh-huh. Entonces solo es golpearlo. It gets a little hard around the edges, so you just got to beat it up a little bit. Jesus. No wonder these guys are jacked. Look at this dude. Look at Dad here. Still strong as an ox. Ay, Sí, sí, muy fuerte. Sí, por ese trabajo. pues aquí mira, ya está más blandito. Okay, now it's softened up. Pues ya que tenemos estos Once they have that, pedazos, esto que vamos a hacer es el amasado, el ablandar el barro, they're gonna soften it up. Oh, Jesus. como un masaje. Give it a little massage. This looks like a pizza guy's, but way harder. Yeah. So this dude's jacked. Dad's jacked. Brother over there is jacked. Everybody's broad, strong stature, and now I see why. Ya está listo para trabajarlo. Now it's ready. La manera en que trabajamos, la forma que lo vamos a hacer ahorita es la forma tradicional que se ha venido manejando en las 4 generaciones. This is the way they're going to do it now is the way they've done it for 4 generations. Este que tenemos aquí es un molde. That's a mold. De aquí vamos a replicar nuestras piezas. They're gonna make replicas of that piece. Esto que hacemos, todo el proceso, todos los pasos que seguimos All those steps they take, tienen un nombre. they have a name. Aquí lo que estamos haciendo This is what they do. es They're un doing. testal That's a testal. Don't know that in English, but okay. para hacer una tortilla. No es la tortilla que nos vamos a comer. Okay, he's like, so they're gonna make a tortilla. He's not the kind that we eat. Es porque tiene la forma similar. They call it because it Una has tortilla. with a straight up rock. Okay.
Esta piedra... Y esto como si fuera el banco de trabajo. Okay, sí. Como si fuera la harina para... Sí, el polvo. Let's go. The dust is like it was a flour to make their tortilla. Déjame te explico de estas. Esa piedra stone, que tenemos aquí. This stone. Este era de mi abuelo. That was his grandfather's. Esa piedra. That stone. Es de mi papá. That's Dad's stone. Donde la mayoría de su tiempo. That's where the majority of his time. Pasa trabajando ahí. He spent working on this stone. Hasta la piedra tiene un la forma. Sí. De la mano. Sí, la forma. Okay. Esto es lo que vamos a hacer ahorita aquí. Es una tortilla. Even the effing stone is a family heirloom. Oh man. ¿Por qué usamos nosotros las piedras? Why do they use the stones? Because estas piedras, la humedad la absorbe. It absorbs si lo hacemos en una parte de concreto, they do it on a piece of concrete. Rápido se humedece y el barro se nos va a pegar. Okay. Entonces, that will get damp by the clay and then the clay will stick to it. Y esta tabla, entonces, ¿de qué se hace? Es una roca sacada del monte. I said, so what's this for? He goes, it's a rock we got from the mountains. Sí, no, padre, okay. Voy a retornarme un poquito al proceso del molido. Antes, la forma de moler el barro era con otra piedra. He says, before the way to grind it up was with another rock. Era la parte como nosotros molíamos el barro antes. This is holy Jesus. Esta piedra, that stone, nosotros tendemos o esparcimos todo el material. Así como lo vimos al principio en los terrones. So they lay out all that raw material we saw in the back of the truck. Y es moverla. And they just move it back. Y eso va a ir moliendo. That's how they would break it down. Ese era un proceso de 8 horas, quizás más horas. El molerlo 8 or more hours just rocking this rock over it. It's a heavy rock. Okay. No, sí está pesada. Sí. El trabajo que se hacía más original, más rudimentario. So then later they changed the process to this machine here. With still, I'm sure every rock has a name, for God's sakes. ¿Hasta tienen nombres las piedras? Okay. No, todavía no. 4 generaciones y no le dan nombres. Ok, bueno, esto le vamos a decir al Jimmy. Esto. Porque es muy redondo y nacido, la historia, según la historia, es que mi cabeza era muy redondo así. Sí, entonces para que sepas. Ok, esto se llama Jimmy. Esto. Okay. I just told them. They said they don't name the rocks. I says 4 generations you haven't named the rock, so I just named that rock Jimmy. And I says because it's really round, and when I was born, according to the stories, my head was really round. So there we go. Okay. Now I'm part of the shop. Entonces el proceso es. So now the process is cortar. Tenemos nuestro molde. They get their mold, dust it up in the dirt flour. Donde cortamos, where they cut that, es donde va a pegar la pieza, donde se va a unir. Where it's gonna connect, they're gonna unite. Tear it over, spank it a little bit. Las herramientas, pues son también las elaboramos nosotros porque son herramientas donde no las consigues. These are handmade tools. It's string on a bent piece of metal. Es una horqueta. Okay. Don't know that word in English, but it's horqueta. Oh, there you go. Cortar el sobrante. Y aquí vamos a unir la parte de abajo de nuestra pieza. Spank a little bit there, and there is the cup. Esto que vamos a hacer es, se le nombra testalear. Esto lo que vamos a hacerle es para borrar lo que yo dejé con la marca de mis manos. Okay. Todas las marcas. Smooth it out. Entonces, vamos a testalearlo.
They're gonna smooth it Va out. a hacer para que tenga una pared más uniforme. They say they keep same piece. Smack it on the thing, smack it in the dust, and then smack it on there, and it makes it really flat. Gets rid of his fingerprints, he was saying. Pues ahí sí vemos, pues ya la pieza ya cambió. Now he sees, you see it changed to something smoother by just smacking it against the same material. Volvemos a cortar. Cut it again, trim off the excess. Tenemos nuestros sellos. That's their family brand, yep. And then that's where it says Que es Arte Valdivia. Arte Valdivia. Utensilio. Okay. De barro. Okay. Libre de plomo. It is a clay utensil free of lead. México. México, claro. Las letras son muy pequeñas, Sí, no, pero pues aquí dice hecho en México, Tonalá, Jalisco. Hecho en México, Tonalá, Jalisco. Nice. Made in Mexico. Lo That's where último they. que Oh, it vamos just a slides hacer- right out. Okay. Look at Vamos a that. hacerle, le nombramos la cintura. Okay, they call it the waist, like the waist of your Es parte de la decoración. little hips, little part of their decoration. Muy tradicional. Este es el jarro tradicional. This is a traditional pitcher, Entonces de raw aquí material. se hace repetitivamente. And they do that a bunch of times, dependiendo la cantidad de piezas que nos depending on nos how many piden. how large the order is. Esta es la parte tradicional de las piezas. That's the traditional part of the pieces. Este proceso That ya lo process, transformamos They transform it ahora con una máquina now. que la tenemos por este lado. Now they do it with a machine they got. Estas máquinas se implementaron en el proceso de la cerámica. Que This process is also incorporated in ceramics. se nombran tarrajas. Y They su call it- proceso pues es el elaborar una pieza ya no palmeado, sino con esta navaja. Oh, okay, so they can use that piece Aquí inside the tenemos mold. el molde, este es nuestro molde en Okay. comparación de aquel. Pásamelo, Miguel. So this is their mold that they use on this machine to do the same thing. Este molde ahora está invertido, ya no Okay. ya no se hace aquí, Okay. sino en la parte de adentro. Okay, See? so it's inverted. So it's done on the, okay. ¿Sí? So it's not, the other one's done on the outside and you pop the mold out of there. This is done on the inside. Put the clay in, this right here scrapes it all out and then just pop it out. Aquí vamos a hacer uno. Okay. Este es el barro que hicimos amasando allá. Entonces lo que hacemos es Okay. que vaya la porción. Y vemos cómo se va formando el vaso. So you see how the cup is being formed along the sides. Ahí está formado. Now it's Entonces, formed. lo que vamos a hacer es quitar el excedente como lo hicimos con la horqueta. De cortar. Now they just Vamos take a off cortar the, aquí. trim the tops off. I guess they're smoothing out the inside. Shut it off and then, Ahí tenemos ya nuestro molde, nuestra okay, pieza. that's the mold in the piece. Una vez que se llenan todos los moldes, Once they fill up all the molds, se all dejan these, reposar they let them sit, para poderlo desmontar. then so they can plop them out at a... Aquí ¿Cuánto tenemos, tiempo tarda en 20 reposar? minutos, media Okay. hora. Half hour, 20 minutes. The air compressor, okay. Aquí, con un poquito de aire. Vamos a ayudar para que se despegue
They're gonna help it unstick itself and boom. Una vez que desmontamos de aquí del molde, once they take it out, pasan al torno. Yeah. Now they come over to the throwing wheel where Dad's working. Lo que va a hacer aquí mi papá is what Dad's gonna do. Quitar este filo. No puede quedar así porque va a quedar filoso para el uso de. Okay, so he says they're gonna take off the sharp edges. You can't leave it like that because it'll be sharp on the lips as this is a cup. Esta es una piel, es un cuero de los zapatos. That's a piece of leather. Del zapato. It's que ya no sirven. It's a piece of shoe leather. Aquí siguen usándose. So once he says the shoe's down there. ¿Sí? So they take the shoe. Okay. They get an old shoe, they'll cut the leather off and use that piece. Es este. That piece used to belong right there. Okay. Es la se piel. Usa todo. Todo se usa. Okay. Sí. Everything. Shoe leather, repurposed to smooth this out. Of course, Dad's spinning it with his foot like a freaking stallion. El famoso torno que todos lo conocen por la película de Ghost. ¿De qué? Sombra del amor. Okay, sí. Es que hay una escena donde están haciendo una pieza. He's like, that's the famous throwing wheel from the movie Ghost. Sí. Oh, my darling. Aquí lo que hacemos es... My darling. Pulir. Que se... Good for your touch. Okay, enough, all right. Pues aquí lo que va a hacer es hacerle la oreja, el asa. So now they're going to make the handle. They call it the ear at this shop. We've seen this process similar. Every artisan has their own way of doing things. Cada uno de ellos es el mismo proceso. Every single one is the same process. Dad knows exactly how to look. Oh, man. Sea una pieza, sean 1000 piezas, 100 piezas. One piece, 100 pieces, 1,000 pieces. It's the same process. And there we go. Así es como queda. Entonces ya de aquí van a pasar al área. After this, en el piso. They all set them down on the floor. Va a ser para que de un día a otro. So the next day, tenga menos humedad, la pieza vaya secando. It's a little drier. Le dejan aquí mismo. Estas piezas ya están secando para. En el proceso del secado. So those are in the process of drying, air drying overnight. Un día al otro. Más días, pasan más. De un día a otro cambia. Okay. Pero todavía tiene que pasar por lo menos 4 días. It has to be at least 4 days. So it's not one day to the next. It's at least 4 days for each of these to air dry. Y de ahí, después de los 4 días. Después de los 4 días que está seca. Once it's dried after 4 days. Van a tomar este color. They're going to take this color on. Ese es el color natural del barro. Aquí ya está seco. It's already dry. Aún le nombramos nosotros. Aún está crudo. It's still raw. Pero ya está seco. But it's hard. It's dry. Una vez que ya está seco. Once it's dried. Le vamos a dar un baño con esta tinta. They're going to bathe it in the tint. Esta tinta es un barro natural. That is a natural al que clay. Vimos al principio. Similar to what we've seen at the beginning. All right. Pasa por varios procesos. El proceso de hacer le nombramos el colorado. All right. That's the coloring process. Una vez que haces tu mezcla, la molienda, la masa. They do all the steps we just watched. Lo disuelves. Va a tener la arena que vimos en el cernidor. Va a tener esa misma arena. That same dust, but they're inside. Entonces, una vez que está la mezcla, se va a colar con una tela muy fina. Un colado, un proceso de eliminación de la arena. Y va a quedar ya esta tinta sin ninguna arena ni nada de eso. It's going to be a very, very fine mud. It's just really smooth. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra tinta, lo único que vamos a hacer, en este caso, el cliente nos lo pidió con 2 colores, 2 tonos del color. So this particular client asked for 2 colors. Lo que hacemos es sumergirlo. They dip it in there, submerge it. Hasta esta área. Until just
that deep. Esto va a secar, va a ir secando. So that's going to start drying. Hasta quedar como este. And then it's going to look like that, like chocolate. Esto se hace regularmente en la parte de arriba con la ayuda del calor del sol. Usually they use the heat of the sun. Para que la pieza esté calientita, caliente. So the piece is nice and warm from the para poderle dar ese baño. To give it that si no bath. hacemos ese proceso del calentamiento, if they don't heat it up by the sun, arriesgamos a que la pieza vaya a fracturar. Okay, they risk that the piece will crack. Entonces, una vez que ya todos nuestros jarros están bañados con el colorado, once everything's got their little color bath, lo llevamos a esta área del horno. And they take it out to the oven. Este horno, aquí tenemos alrededor de 800 piezas. They have about 800 pieces in this huge. Se van acomodando cama por cama, se le nombra. They call it bed by bed, layer by layer. We can see aquí tenemos otra cama. There's another bed, another layer. Abajo hay otra. There's another one and another Son 5 camas. There are 5 layers, 5 levels, 5 referred to as beds. 800 piezas. About 800 pieces. Una vez que ya lo llenamos todo, estas crudas. Oh, they put the raw pieces in like this. Lo tapamos. They cover it. Todo se tapa con toda esta. Es la misma pedacería de platos que se nos rompen. With all the scrap pieces that have been broken. They use those to cover it. Lo vamos a tapar todo. Todo se va a cubrir, todo. They cover everything up. Todo va a ir cubierto. Y esto nos va a ayudar a contener el calor. And that helps them retain the heat. Entonces, una vez que ya está todo tapado. So once everything's covered. Área de aquí de abajo. And they come on down here. Nuestro horno está dividido en 2 partes. There's 2 parts to this oven. Una parte, esta parte de abajo, this lower part, es el área donde introducimos la leña para generar el calor. To generate the heat. De aquí para arriba está lleno de piezas. It's all from that part up is all full of pieces. Entonces, lo que va a cocinar, a darle la dureza a nuestras piezas, es el puro calor de la lumbre, no directamente la flama, no directamente, sino el puro calor. What cooks it is just the heat, not the flame. Just the heat, not the flame. Okay. So they don't cook it. It's just an oven that heats it. They don't cook it over fire. Este horno va a durar 4 horas a una temperatura de 700 grados. Centígrados. So it's going to be 4 hours of ¿cuántos grados? 700. 700 degrees Celsius, que son, pues ni sé en Fahrenheit, but. Es un aproximado de la temperatura. Varía dependiendo 700? de la pieza. Sí. 700. 700 grados. Degrees Celsius. Pasó ese proceso 1292 degrees Fahrenheit. Se deja enfriar a otro día. After that, they let everything cool down until the next day. Desmontamos toda nuestra tapa. Take off all the pieces that covered it. Empezamos a extraerlo. And they start to pull them out after they've cooled off for a day. Esas piezas ya están quemadas. They're already cooked. Those pieces they could refer to it as burned, quemadas. ¿Cómo identificamos nosotros una parte de how do they identify? Quemadas? Es el sonido. That's the sound. Como si fuera una campanita. Y no todas las piezas en toda la República tienen ese sonido. No. ¿Y por qué será? Influye en la mezcla de nuestros barros. So esto es muy resistente y de alta calidad. Sí. So that means that sound means it's high resistance and of high quality because of the high quality pieces they use. Like a bell. Es la dureza del barro. While other pieces will have a more hollow sound of lower quality. Okay. Entonces de aquí pasamos, cuidado ahí, pasamos para allá. ¿Es tóxico esto? El colorado. ¿Es tóxico? No. Es nada más lodo. Es barro natural, es como un lodo. Exacto, así es como I just asked if this is toxic. If it's like he's like, no, it's like a mud.
Aquí en México, es lo que te iba a decir. Yeah, it tastes like mud. Sí, aquí en México, las mujeres embarazadas, Okay. tienen ese deseo de agarrarlo y morderlo. He says pregnant women here in Mexico have urges to eat that. ¿Por qué? No sé. Okay. ¿Has oído hablar a las mujeres embarazadas? All right. So sometimes pregnant women in Mexico want to eat some cups. Okay. It's delicious. Como un antojo. It's delicious. El olor de natural. Barro es lo que ellas vienen y, oiga, ¿me puede vender poquito barro o una pieza? Que quiero morderla. Siento la ansiedad, el antojo. Okay. ¿Sí? So he just said that some women are like, hey, can I have a couple pieces just to chew on? Okay. Entonces, interesting. It's delicious. Es delicioso, pues. Sí. Sí, de hecho, antes, cuando el barro era más puro, tenía un sabor. Before, when it was more pure. Muy diferente, un sabor como... Has agarrado, hay cantaritos que los usan para el agua. Hey. Desprenden un olor de la tierra mojada. Hey. Y es un olor, como tú lo dices, delicioso. Que So te provoca que lo quieras comer, tenerlo en la boca. Well, ¿Sí? He says that before, when the earth was more pure, they'd make the pitchers of it, and you put your water in it, and it'd have like that smell of like cool, damp earth, and it'd make you want to eat it. Which is why, ancestrally, the reason why I would eat so much dirt as a kid. Ask my brothers about that. Okay. Dije que es por los antepasados porque tenía tantas ganas de comer lodo de niño, porque siempre me comía lodo. ¿Seguimos? Entonces, de aquí del proceso del quemado, vamos a pasar a esta área. After they burn it. Aquí va a depender del cliente. Si quiere la decoración, depending on the client, what kind of decorations, that's lado, where they will do it. Se está haciendo una decoración, toda la decoración es a mano. So after they burn it, then they'll decorate, depending on what the customer would like. Los pigmentos, algunos de ellos todavía son naturales. The pigments, some of them are still natural. Hay unos que ya son procesados. Some are processed. Te los venden en tiendas para la cerámica. Yep, they'll sell them in ceramic stores. Los que regularmente nosotros usamos todavía vienen siendo naturales. Yep, and everything they use is natural. Aquí. Se hace toda la decoración. After they do all the decoration. Aquí, ahora sí nos vamos a introducir en el tema de lo del plomo. Okay, so now here's where the contamination lead process happens with other artisans. Antes en el proceso había una mezcla que se nombraba Greta. There was a mixture before that's called Greta. Eran dos mezclas. There were two mixtures. Una de ellas contenía el plomo. One of them contained lead. Ahora lo que hacemos es cambiamos ese material que contenía el plomo. They changed the material that had the lead. Libre de plomo. Now they use one that is lead free. Tenemos aquí es el esmalte. So that's the glaze. Entonces lo vamos a pesar, lo vamos a introducir aquí, le vamos a poner el agua que debe de llevar por cada kilo. So they mix it up real good. Se va a crear este. Entonces este es el vidriado. So that's like the glazing. Lo que vamos a hacer glazing. es sumergir. The glazing, they submerge it. It Dejarlo comes que out. estile. Let it drip a little bit. Then it's off to the other oven. Una vez que ya tenemos toda completa la carga del horno con nuestras piezas, So once everything's full, vamos a cerrar el horno they close it. y lo vamos a cerrar por completo. And they close it up Cuando tight. ya que lo tenemos cerrado, vamos a prenderlo. And they Este turn it viene on. su línea de gas. So that's their huge gas line. Viene su línea de gas. I Este can, es para can uno. imagine. Aquí tenemos la otra llave para el horno, este horno Oh, this is pequeño. another. They got a smaller oven. So there's two of them. Aquí tenemos un regulador de There's a alta regulator, presión. high pressure regulator. Conforme va pasando el horario de la quema, que vienen siendo 4 horas, So for 4 hours, vamos subiendo presión.
They go Cada turning hora subimos presión. every hour they turn the pressure up. Otra hora, presión. Nope. Y así lo vamos a mantener por 4 horas y media. A veces 4.5 son hours, 5 horas. sometimes 5. Y esto se va a poner al rojo vivo, So rojo. it turns bright red. Esta de aquí también. Aquí vamos a estar nosotros. El tiempo que nosotros lo hemos trabajado, It's time that they've ya solo con worked. mirar Now they can- el color del fuego, Okay. sabemos dónde fundió el So vidriado. they've done this for so long, they can tell just by the color of the fire when it's done. Lo dejamos enfriar otra vez 24 horas. They wait a whole day, another day, to para wait for it poder abrirlo. to cool down so they can open it. Al momento de abrir, ya todo esto Everything va a cambiar. that looks like this when they open it now looks like this. Y esto es ya barro libre de plomo. Así es. This is el lead brillo free. Es ese tema del libre de plomo, es el brillo. Yep, the shine, the glazing, that is what is lead free. Es todo el proceso que se hace. That's the entire Para poder process. obtener de lo que viene siendo la tierra para tener From un producto. when it comes to from Producto dirt to the finalizado. end result. ¿Podemos pasar a la galería a ver Sí. unas cosas? Vamos. Vamos. So then they come out here, then we move right to the gallery. And then here are all lead-free items. Aquí vamos a ver diferentes productos de lo que ya elaboramos. Different products all over. This is just a handful. Different colors. Otros colores. Sí. Igual diferentes colores. libre de plomo. Igual libre de Yep, plomo. also lead-free, different colors. We have not seen that. Tenemos, por ejemplo, tarros de 1 litro, cazuelas, ollas, We like the ollas. comales, We like the comales. sombreros. Estos sombreros son Botaneros. sombreritos botaneros. Hey, so they make these hats, sombreros, for your chips and dip. Sí, That's o cool. simplemente para la decoración. Or también. just decoration. Por este lado, pues ya aquí tenemos lo que vienen siendo las ollas. Oh yes, there we go. Para cocinar los frijoles, Yep, sartenes, yep. para cocinar. Frying pans, cups, all lead-free, top to bottom. Los cántaros, Large. jarros, Oh, look at that. para echarte un cigarrito. Y aquí Says- oímos el sonido. That's that hard bell sound. Son piezas duras, una temperatura de 900 grados. 900 grados centígrados, 900 degrees Celsius, so that's high temperature. 1,292 degrees Fahrenheit. Con el tiempo hubo esmaltes que iban a sustituir la greta, la que contiene plomo. Sí. Se hicieron So he's saying that before, diferentes gamas de esmaltes, there were different types of pero lo que glazings. el cliente buscaba era el terminado tradicional, pero era el que tenía el plomo. So the client was looking for the finish, Entonces, the finish, a este- traditional finish, a but este that's the tiempo- kind that had the lead. So now, A este tiempo hay un esmalte que ha logrado tener ese color rojo. so now they have a glaze that can achieve the traditional color y libre de plomo, y libre de plomo and a una lead mayor free. temperatura. lead free at high temperatures. Por acá Pues bien. seguimos, pues tenemos diferentes tipos de cazuelas, Say pues That's a comales, huge- that comal, comal mide 1,20 m mide. 1.2 meters. Very cool. Y una así viene de adorno. But this can still be used and still cooked on and is still lead free. At this point, I asked Jose if we could lead test a couple of his products. His answer basically translated into, F yeah, let's do it. Very confident in his products, very confident in his process that's been perfected over 4 generations. Okay, ladies and gentlemen, here we are, the moment of truth. As the group knows, we have seen these items right here. Our artisan is very eager to show us our end result and how this is done. Again, dip it in here, flick the excess, wait till it turns a mustard color, just like that. All right, then we take one of our pieces. ¿Cuál usamos? Yep, a random piece right here. Producto de nosotros. This is one of their products.
dust off the dirt. All right, get really close. And if it turns red, we know we have a contaminated product. So we swab, 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 and boom. That is what we want. Bien. Sí. Ahora, so now our artisan, as this isn't their first rodeo, they have an actual contaminated piece from somebody else. Let's take a look at that. La pieza de las otras personas. Este es producto que se hace aquí en el municipio. This is a product that's made here in town no han cambiado lo que viene that siendo still el have esmalte not changed. So they still use the content, well, you know, not the high quality. So we have this, as we see, clear mustard color. Watch this. Boom. Right on contact. And that, folks, is the difference. Vamos a hacer otra prueba más. Okay. Vamos a hacerle una prueba de dureza. Okay, ¿Sí? he says let's... Vamos a poner al piso. Enfócalo. Okay, well, he says let's do one more test. Ahora sí. Vamos a hacer una prueba más. One more test. Para acabarlos de convencer. All right. ¿Quién pesa más, tú o yo? Yo creo que yo. ¿Te subes? ¿Lo piso? Subo yo. Okay, primero tú y luego yo. Va. Well, look at that. Ahí está abajo la pieza. Le hacemos así. Le brincamos en ella. ¿Te subes tú? Very resistant, high quality, high temperature, lead free, exactly what we've been looking for. I'm glad I found it. Arte Valdivia, Tonalá, Jalisco. These are our guys. José, muchísimas gracias. Contrario a ti, Sí, gracias por enseñar todo, contestar nuestras dudas, preguntas. Claro. Bonito taller, piezas muy bonitas. We will be working together to get the pieces we want brought to our market. So, con eso me voy. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a estar en contacto. Okay, muy bien. I thank them on behalf of our group. Muchísimas gracias. Okay. All right, guys. See you next time.